what are you going to do? Lo dira eng? Are you going to panic? Lo Are you going to fear? or lo chaba? What are you going to do? King se lo si dirang. You have to cross. Le tshwantse You re have to go to the other Le side. tshwantse ho ya ka kwa mshola. Glory to Jesus. Jesu. Glory to Jesus. Jesu. Between Magareng the promise nageng ya and the fulfillment, le je re tshwantse re di khone there is a Red Sea. o no le noka ye khwidi There is a Pharaoh. o no le faro. My goodness. Between the promise God has given you, Ana go promise land ya ne or God will give you, mo mdimo a re fileo there is a gap. o no le gap. And the God Modimo will not tell you a ka se le botse what will happen in o between. re na o ta diragalang If he magareng. can tell you, A ka le botsa you will likely go back to Egypt. le tlo boela morao kwa Egypt. Glory to Jesus. He will not tell you. A ka se le botse. Glory to Jesus. Go Jesu. He told Joseph, O botsitse Joseph you will be o toba a great man in Egypt. monna yo mogolo kwa Egipeta. Glory to Jesus. But he didn't tell him Mara moja the dry pit. a moja He didn't tell him a moja Potiphar's wife, about Potiphar's wife. o He didn't tell him about the prison. a moja ga to If he was told, he could not go in the visit his brothers. Hey, they will sell me. Ba don't rekisa And if you don't go, o sai God's vision will not be fulfilled. modimo a ka se khona You have to go. vision jalo di ka se khona o bonagala o tshwantse o re o ye But God mara modimo is telling you, o a le botse when you go, hele ya if you cross rivers, hele sela di noka the water will not swap over you. metsi a ka se gale If you cross fire, hele feta you will mollo not be burned. le ka se iswe In other words, otherwise, ka ba ka nako e nngwe between the promise and the fulfillment, there are rivers o na le of dinoka difficulties. ja bothata There are fire o na le of mollo persecution. ja o baba But God the promise mara modimo will be fulfilled o tsebisitse gore di do But you have to pass. mara re tshwantse gore re se through fire, ka re ya mollo through waters. ka re metsi You have to re cross. tshwantse gore re se The Red Sea noka e khubidi is waiting for you. e re emetse What are you going to do? nna re o tira eng Go back to Egypt. re boele kwa Pharaoh is coming. Pharaoh le yena wa tla Are you going where Pharaoh is coming? a le ya mona He will kill you there. o tlo le bolaya Are you going to cross? le o tshela How? Are you going to Yeah. swim? lo kida Even if you are a professional, are you going to cross the sea swimming? e le gore ke wena mali ya dana ka ba le gore o cross Glory to Jesus. Glory to Jesus. Let us say, thank you, Jesus. The Lord wants you to cross the Red Sea. modimo o nyaka re le sele noka e And you will cross. ene le to tshela You will cross. le lo sela You will feel like the intestine want to come out. They will lo not ba come. ka re malanya ka o gwela ka You will cross. le to tshela Glory to Jesus. le ta go Jesu You will cross. le lo tshela You will cross. le lo tshela Like that pastor in my church long ago. o tshwana le moruti ya no la kwa Who kerekeng ya came kana go in the ela morning and asked me, ya ila ta ka matshwana Ruth, is really the Bible the word of God? e ka ba ile gore bebele ke nnete ke lentswe la modimo Said yes, is what you are ba re preaching. ke tsona tse re rutang Some Ruth, a re moruti tell me, please, mpotse the is it really the word of e ka ba God? ile gore ke nnete ke lentswe la modimo Today is in America. e ba bolela so kwa America But between the day he was asking me if the word of God mara nako e a Is botsisa really gore ke lentswe la true. modimo gore nna ke nnete and to be in America, gore ya be kwa America in between God, they o didn't bo tell o him. na le He had to cross the Red o tshwantse Sea. gore a tshele noka e He had to cross the rivers o of tshwantse o tshele difficulties, dinoka ene o bo fire of bothata. persecutions. mollo Glory to Jesus. One of colleague pastor yo mongwe wa mogwera wa moruti is a prophet in Washington. ke moporofeta kwa Washington And one day, tšatši le lengwe God told me about this church. modimo o ile a mpotša ka kerekeng Almost 4 years, he was not showing me the place. mengwaga ye mene ka moka ba sa bontšhe lefelo Praying, ba rapela waiting for God to show me ba emetše the modimo gore place. a ba bontšhe lefelo
4 years mengwaga ye mene praying ba to rapela know gore ba tsebe where you are. gore go lena le mo kae. Is it easy? No. Is it easy? No. When you go to this church, Go ya kwa kerekeng ye they will reject you. ba ilo You go there. thano wena. We Wa don't ya have kwa. money to pay you. Ba re a rena tšhelete You ya go go patela. there. Ra ya- wa ya kwa. They will not give you the pulpit. ba ka se o fe pulpit a Hey, letare ko. pastors. Hey. Pastors. Ba ruti Hey. God have mercy. modimo e ba le mogao. You know what? Le a tseba gore ke I was double-minded. ba ba na le menagano e Now mebedi. God does not show me the place. Nna nke modimo a sa mpontšhe lefelo. I have the family to take care. Ke no le lelapa le ke tshwanetse gore ke le I have tlhokomele. bills to pay. Ke no le melato gore ke patele. Now God, Ba le modimo He does not say anything about the a place. bolele selo ka lefelo. He will just show me people. O nyaka no mpontšha But batho. where? Mara kae? Where? Batho kae? I ask all the prophets. Ke botsisitse ba profeta ka moka. No one. Ha ona le o tee. No Ha one ona le ka o tee. could see the place. Ya ile a kgona go bona lefelo. Others, Ba bangwe they started to tell me in Messina. ba re bo ke kwa Messi. Another one in Witbank. Kwa Witbank. Another one in Johannesburg. Wa Sir, Johannesburg. Ka re ah just stop it. I know lecha man. But the true prophets, Mara ba profeta ba nnete. they were telling me, Ba botsa gore God modimo is showing the church, o bontšha kereke but not the place. mara e seng lefelo. But it will happen soon. Mara di tlo diragala ka pela. Where? Kae? To the God. Ba re modimo There was a church waiting for me in London. o no le kerekeng ke metsi kwa London. You blocked me. Mara o ile wa You nthibela. said that there are many things to do with me in South Africa. O ile a re ke dilo tse dintsi tse ke tshwanetse o di dia kwa South Africa. Now, Bjale the place lefelo is not known. lefelo a le tsibeng. And I was so discouraged. Ba nyamišitšwe. I wanted to go back home. Ba nyaka go mela morago. Now the prophet, I called him. Ba founela profeta. That man is a true prophet of God. A yo la monna ke mo profeta wa nnete wa modimo. He was driving when I was calling him. O be o tlela nako e ba mmidi. And he was prophesying on me. Ene o ile a kgona ba profeta. Murut, A re pastor you are thinking to go back home. o gopola o ya gae. If you go, Ha o you sepela will find God on your way. o do khumana modimo. Don't mo go, tseleng ya stay gago. there. O ska ya dula gona mo. God will show you the place. Modimo o tlo bontšha lefelo. Glory to Le Jesus. tla go Jesu. And I explained to him, my family is there. Ka 4 tlhalosa gore years. lapa la ka le kwa mengwaga ye mene. In 2008, Ka ngwaga wa no. the whole year, my children didn't go to school. Ngwaga wa no bana ba bo ba ba ka sekolong. There was no school fees, no one to pay. O bo sena ile o patela di fees. A o bo sena le ka o teya ka di patela. Can you understand the pain? O a kwishisha botlhoko bo ba ba le ka gare ga bona. Hello? Can you understand the O pain? kwishisha botlhoko bo ba Your leng ka gare ga children, bona. they don't go to school Bana ba gago ba sa sekolong. because there is no Ka baka la money. gore ga ona tšhelete. I said, if I was there, Ka re nke be le my gore di kwa. children supposed to study. Bana ba ka ba tshwanetse ba ba ya sekolong. Now you are keeping me here. Bjale o lempile I mo. wanted to go to Europe. Nna ke nyaka ya kwa Europe. You blocked me. Le a Now nthibela. for 4 years, Mengwaga ye I mene. don't see. A ke bone selo. And the prophet said, "Murut, Moprofeta a re let me pastor tell you, e re ke o botse. I came in America. Ke kwa kwa America. I spent 4 years. Ke feditše mengwaga ye mene. And the last year, Ene ngwaga wa before my mafelelo. family came, Pele bana lapa la ka le kata. there was no money O bo sena tšhelete. for my children to go to Ore school. bana ba ka ba ye sekolong. They stayed the whole year. Ba thutše ngwaga ka moka. So I prayed. Ke ile ka rapela. I fasted. Ka ikona. And I wanted to go back home. Ene ke be ke nyaka go boela gae. And God told me, And- no. Ene modimo a mpotša gore aowa. Said I was not having papers, A ke be ke sena le mangwalo. hiding from the police.
ke no khuda maphodisa Now God said, no, I have something to do in le America. modimo gore ke tshwantse go dira se sengwe kwa america When God has something to do somewhere, modimo a nyaka go dira se sengwe go gongwe all those things of paper, nothing will dilo happen. tša tšeo tša God does not dipampiri mind those things. modimo a nyaka go God mind about you. modimo I'm telling you, those things of papers, dipampiri you will stay even 10 days, 10 years without papers. o ka no dula mengwaga You will do what God wants you to do. No police will arrest you, wa o na le nothing, phodisa le nothing, lenyoko o nothing. tshwara o na le keke nyoko dialao He said, a re I went to see one man of God after fasting and prayer, ba ile ba bona monna yo mongwe ka morao wa o ikona dijo le so that thapelo he may tell me the man of God. o re a taba botse mogopolo wa modimo A prophet looking for the man of God. moporofeta yo ile gore o lebeletše monagano wa Glory to modimo Jesus. le tša go jesu When he went there, he a fitlha koa the man of God prayed for him. monna wa mothanga modimo a mo rapelela That's all. ke moka He didn't tell him how the family will ba come. botsa gore nna We'll lelapa join him in America. gore le tlo ba joina le ne ko america At the same moment, ka nako yona yeo the president of Ivory Coast, president ya kwa ivory coast Laurent Gbagbo, called him lorato what a ba bitša to pray for him. a re a mo rapelela He went there. aya He prayed for the a mo president. rapelela He prophesied. a mo porofeta And the president came with a big envelope president a kwa le folobo ye nngwe e of kgolo money. ka gare ke tšhelete You know what God told him? le a sa re modimo mmoditšeng Don't take it. a re o seke Ah, I said, this is too much. ka re a tsweke kamana Now what the problem now? ya le bothata Even the money you don't want me to take. le Now tšhelete a o nyaka gore ke tšee I will go to America empty-handed. ke tlo ya kwa america ke no kgwedinya matsogo Say, don't take it. a re o seke wa tšea Don't take it. o seke wa tšea Glory to Jesus. le tša go jesu He said, hey, a re hei it's like go no tshwana likely wanted to disobey God and take the a money. e dio ba o dio nyatša modimo mokana wa Because he was already calculating. ka baka la gore ba ba setse a re a See, this tlhakatlhakanyetša. envelope. a re Hey. folobo ye No less than $10,000. tseba ka kwa fase a se less than No less than $80,000 or $100,000 rand. dollars Say, my family will come. a re hei All those calculations, di bothakathakantšhana mola they will not work. di ka se šome You have to go to the other o side tshwantse o ya ka kwa mošola of the Red Sea. o ka kwa mošola wa noka e kgwedi Glory to Jesus. Ke tša go Jesu. God Himself, modimo ka He boyena will make a way o tla bula where tsela there is no mo way. o se tlang tsela He was so discouraged. o be a nyamišitše Even the president regretted. le mo poresidente le But ena the o ile a president told him, nyama no, follow what God moporesidente says. o ile a re aowa latelela tse modimo a bolela a bao tšona He went back to America a boela america like he came. do tshwana le ka mokgwane wa tiileng The envelope folobo ela left in Ivory Coast. e ile ya tlogelwa ona kwa ivory coast Are you with me? If you are disturbed, then come this side. Glory to le Jesus. tša go jesu Are you with me? He came to America. a tla america Children not going to school. bana a ba No sekolong money to send them ga there. ona tšhelete ya go ba romela I have a great work ba na le mošomo o to do mogolo with you gore ba go dire here in le Washington. mo washington Hey, glory to Jesus. le tša go jesu He continued to pray. a isa pele ka go no pray. rapela a no rapela One day, tšatši le he lengwe received a phone call. a hwetša phone mogala The voice, lentšu it was a white man e be e le la motho yo calling mošweu him. a mo mmitša Glory to Jesus. The white man told him, monna yo le mošweu a mmotša gore man of God, I want to see you. motlhanka wa modimo ke nyaka go bona I said, maybe people who need the prayer. Okay. a re maybe ke batho motho mongwe ke batho ba ba nyakana le thapelo At this time, we must meet somewhere. re ka nako e so re tshwanetse gore thakane ko gongwe He went to the place, a ya lefilong lona leo a big mansion. a humana ntlo ye nngwe e kgolo So, oh, okay. It's for prayer. e ka ba e le ya thapelo Let me go and pray. e re ko rapela When he entered there, ga a tsena gona ka kwa
The white man told him, monna yo mošweu a mmotša gore said, do you remember me, prophet? o a nkgopola wena moprofeta He said, no, a re ee can't remember you. I a ke don't sa know you. gopola ebile a ko o tsebe Don't know me? a re a o ntsebe No. a re ee You know, I'm dealing with many people. a re ke It's šoma ka batho ba difficult to bantši ene o remember bothata if I saw you for once or e le twice. go bone ya thiu ba gabedi And they told him, a mmotša gore I was dying with cancer. ke be ke gwa ka baka la cancer I came to you. ke ile ka tla mo go wena You prayed o for nle me. wa nrapelela And when I went to the hospital, and he ke ya kwa sepetela the cancer was no longer found. cancer ela e be It disappeared. e tšhabile I supposed to die long ke be ago. ke tshwanetse ke kgwile kgale I'm alive. ona bele ke a phela Glory to Jesus. Said, I prayed when? There are some prayer you're offering, you don't even remember. o na le But they are working wonders. mara di a re dira Glory to metlolo Jesus. Your gift mpho ya lena will usher you e tlo le to the ashara. great. O isa Glory to gole. Jesus. God wrapped whatever you need Mo- in the gift He has given you. modimo o rephile dilo Just ka mokana ga tsona tšele dinyako ka kana kwa ra mpho ya Service lena it well, ya neela use it well. šomisane gabotse it will bring you to the e great. tlo le tiša Glory to tše dikgolo. Jesus. And the white man told him what happened. monna yo le mošeo wa mmotša gore o diregile eng He said, a re I don't know how to appreciate God a ke tsebe gore nna ke leboge modimo bjang. because I'm supposed to die. ka baka la gore ke be ke tshwanetse ke hwile God modimo brought me back to life. a mposa go bophelo He took the key. o ile a tšea Keys. No one. Keys. di-key Keys. You see those keys? a re moporofeta wa di bona di-key tše Yes. a re ee They are yours a re ke tša gago from today. o togana ase Look, this is for what? So you see this house a re wa e bona nto ye from now on gona bjale go thoma gona bjale belongs to ke you. ya gago Hey, the prophet said, nearly collapsed. moporofeta a re ambore a ile a edibala Hey, e seng malwete o from lo edibala. living somewhere, either in one corner a ya khutha koneng ye nngwe to the mansion. a na boa ntong ya nela a re yo Those things are real. mo dilo tše ke nnete ke nnete A mansion for me. ntlo yane e nka yaka I could not believe it. a re a ka Am I tseba dreaming? Is a e ka ba vision ke a or what? lora gore ke bona gorene It's not a vision. a re a wa se It's bona the reality. a ke nnete nnete And said, this house is yours. a re ntlo ye ke ya gago Just to appreciate your God. o re o leboga modimo From today, o toga nase I will send the driver. You will go and pack your things. ke to romela driver o re yo pake dilo tša gago And you went with him inside ene o ile a ya le ena ka kware to show him rooms. o mo bontšha dikamore Can you imagine? e di onana He realized that, hey, a re this yo- God is good. a re yo Oh. modimo yo o lokile You were just testing me o ba di o with ntesta that big envelope. ka foloko ena o ba no They were ntesta greater than envelope here. ebile mo o buta envelope yena Where God has sent you, mo modimo a o romileng where there gona is your blessing. ke mo o nang le ditšheofatšo Glory to Jesus. tsa go jesu Glory to Jesus. tsa go jesu And the money was also given. le tšhelete o ile a fiwa He was able to do everything o ba kgona go dira ntho engwe le engwe and to bring the family o re a ya tšee lelapa la gagwe from home to o tloga nako wa Washington. gae o batisa washington Glory to le Jesus. tsa go jesu Because that man ka baka la gore monna yena nola is very known. o be a And the powerful tsebega prophet. ene ke prophet yo maatla One of the former president of Congo went there. le president ya mathomo yana ko wa congo o ile a ya He welcomed him in his o ile a house. mo amoela ka gara lelapa la gagwe Say, Moruti, you see, a re pastor wa bona if I did give up, he nke be e le gore ke ile Because my children didn't go to school. ka baka la gore bana ba ka ba sa ye sekolong
Because my family is not with me. What could Lapa la happen? ka le be le sena nna, o tlo diragala eng? He told me, A mpotsa gore, never give up. a re o seka wa tswa wa neela. Stick to the vision. A re o latelele dipono tša God tša will gago. see you through. Modimo o tlo o bona. Glory to Jesus. Glory to Jesus. And myself, I was planning to go to Johannesburg. I told my friend, the pastor, he said, Nna ke be ke nyaka ho ya we will help o ya you kwa Johannesburg. find just a place in Boxburg. Ore o khumane Not lefelo kwa Boxburg, Boxburg, somewhere, Benoni. Binoni, And they start a church there. ene o thome kereke koo. Glory to Jesus. But God, Mara Modimo, in his mind, monaganong wa gago, it was here. e be e le mo. Glory to Jesus. Tsa o Jesu. Don't figure out O seke wa how God will proceed Modimo ke yena a tla ishang to pele. take you out of the pit. A tlo o tšhia ka gare ga molete. Glory to Jesus. Tsa o Jesu. God himself Modimo ka bo yena will make a way o tla dira tsela where there is no mo senang tsela. a way. Mo senang tsela. Glory to Jesus. Tsa o Jesu. Glory to Jesus. Tsa o Jesu. The prophet said, Murut, Moprofeta a re, pastor, I suffered in America. ke ile ka sokola ko America. I was prophesying Ke be ke profeta left and right. ka mahlakore ka moka. No money. A ona tšhelete, No one to bless you. a ona ya ka ho blessa Nothing, hao. nothing. A ona le kengwe le kengwe. Hello. Glory to Jesus. If was those jiga prophets, E nke be e le hore ke baprofeta ba bale ba o no he could dia tsa start bo to bona. sell his prophecies. O ba nyaka go thoma go rekisa boprofeta bja But he fears God. mara o tšhaba Modimo. Freely you received. Mahala o amogetše, Freely you must give. mahala o tshwanetse gore o fe. God is not a man Modimo a se who monna can lie. yo a ka apao If you maaka. serve him, He e le gore wa mo he hlankela, will honor you. o tlo o leboga. John chapter 12 verse 26. Johane kgaolo ya If you serve lesomepedi, God temana ya with all your heart, he o hlankela Modimo ka pelo ya God gago ka will moka, honor you. Modimo o tlo o bonala. Glory to Jesus. The one who told the disciples Yo a ile a botsa baruti in evening, a ka mantšiboya, let us go to the other a side. rarieni ka kwa mošola, He didn't tell them a ba botsa. that there was a big storm E be o na le who's supposed to occur when they will be in the middle of the lake. storm se se tshwanetse gore se thome bosigo A fire gare. storm supposed to occur Le le tshwanetse gore se ba bolae. nearly to bring the boat to sink. Gore sekepe se nwelele. Glory to Jesus. Tsa o Jesu. But Jesus Mara morena Jesu was in the boat. o ba le ka mo gare ga sekepe. That is the good news. Ke be ke le taba tše di botse. Jesus Morena Jesu was them in the boat. o ba na le bona ka na kwa gare ga sekepe. When you will cross the Red Ge le Sea, ile o tshela lewatle le le God godimo, Modimo is with you. o tla ba le He will never forsake a ka you. se ka le He will tlogela, never a abandon ka se you. ka le The lesa. good news is Taba tše di botse ke tše. God himself Modimo ka bo yena was leading his ke people yena ba etile pele. from Egypt. O toana kwa Egepeta, to the promised land. o isana kwa nageng ya Not one day he left them e seng tšatši ka le tela ile a ba tlogela. alone. No. A o na le tšatši la ile a ba tlogela. His presence Bogoledi was bja always gagwe, with his o bo bona le people. bo bona. Oh, glory to Jesus. Let us read the word of God. A re bane lentšu la Modimo. Exodus chapter 14. Exoda kgaolo ya lesomenne. You will read at home from verse 5 up to 31. At home. For the instance, let us read from verse 10 up to 13. Are you with me? Are you with me? Amen. The good news, you are not alone. Taba e botse ke gore ga le The tee. Almighty God Modimo re maatla is otlhe, with you. o na le lena. In your trouble, Ka re is matšhenyo wa with you. bolena, o na le in lena. your humiliation, Ka re is with ditlaišo you. tša lena, o na le lena. Oh, glory to Le Jesus. tša go Jesu. This is the good God. Ke Modimo wa o loka. He will never forsake A ka us. se ke a re He tlogela. will never abandon A ka us. se ke a re lesa. Exodus 14, verse 10 up to 13. Exodo chapter kgaolo ya botshelela. Chapter 14, verse 10 up to 13. Someone can read for us. Oh, God wants you to
to cross o nyaka re tshele the Red Sea. Exodus 14, verse 10 to 13. Yes. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again." Hallelujah. amen Hallelujah. Hallelujah. amen Hey, there is a problem here. o no le bothata mo They saw Pharaoh coming. ba ile ba bona Faro a tswelela When Pharaoh was coming, he Faro a tswelela what do you think he was coming to do? le bona ka re wa tlo dira eng To kill. o bolaya Hello? John 10:10, the devil comes to do what? To steal and to destroy. le o shwalalanya Pharaoh was coming to finish them. Faro ba tlilo yo ba fedisha They saw him coming. ba ile ba mmona a tswelela They remembered Egypt. ba ile ba gopola kwa Moses, Moshe did you not tell you? a le botsa It's better o re ke bokaone to serve the Egyptian. o re le tlhankele Now you are bringing us to die here in the o re desert. tisitse mo re tere go mo deserting Moses, you deceived us. Moshe Why all this? nka baka la eng tje In Egypt, ona kwa Egipeta there were graves o bona o le mabita where we're supposed to be buried. mo re be re tshwantse go bolokiwa gona Now here in the desert, mowe there is no any graveyard here. ga ona dirapa They were terrified. ba ba tshuwile Oh, glory to Jesus. The first advice from the mouth of God. o tswa go molomong wa Modimo. Don't be afraid. o seke wa tšhaba Don't be o afraid seke wa tšhaba because of what you are going through. ka tše o sepelang ka gare ga tšona Don't be afraid. o seke wa tšhaba Hello? Don't be afraid. o seke wa tšhaba Oh, thank you, Jesus. You know that fear is a spirit. le a tseba gobane ore o tšhaba ke moya Fear is a spirit. o tšhaba ke moya Glory to Jesus. Etswa go Jesu. Let us read the Romans chapter 5. a re ba le baroma Romans kgaolo- chapter 8. a re ba le baroma kgaolo ya Chapter 8, verse seswai 15 up to 16. go thoma ka temana ya Fear is a spirit of bondage. We didn't receive a spirit of fear. a re a mo People fiwa of God, moya wa o tšhaba the Holy Spirit is not a spirit of fear. moya o mokgethwa a se moya wa o It's a spirit tšhaba of love, ke the moya wa spirit of lerato power, moya wo and the maatla sound ande man. le moya wo maatla wa Why go are you utlwisisa. afraid nna le of? tšhaba eng What are you afraid of? le tšhaba eng Why are you afraid? ke tšhaba eng Glory to le Jesus. tsa go Jesu Let us read it. a re bale We didn't receive the spirit of fear a re amogela so moya wa that o we may tšhaba be in bondage. o re re be ka gare ga letlemo. Jesus, morena Jesu when he died, he a ikgwa Hebrews chapter 2, baheberu kgaolo ya bobedi verse 14 and o 15. thoma ka temana ya lesomenne o fitlha ka He lesomehlano came to deliver o tele o re lokolla those who were in bondage ba for ile so gore ba long emong nako e by telele. fear of death. ba o tšhaba lego People of God, batho ba modimo the keys of life
Dikhi tša bophelo are between Jesus and. di matsogong a morena The Jesu. key of hell Dikhi tša hele in Jesus and. mo mafelong a morena Glory Jesu. to Jesus. Ka go Jesu. Your life Bophelo bja lena is in Christ, bo ka gare ga in Jesu. God, Ka gare ga in Modimo. heavenly places. Gona kwa magodimo. Your life is hidden. Bophelo bja lena bo Oh, it's not khutile. only in God's hand, Ha bo ka but matsogong a it's Modimo fela. hidden. Bo khutile. No one can find it. It is Ha ona ya hidden ka bokhumana bo in khutile. Christ, Ka gare ga morena in Jesu. God, Ke mo Modimo. in heavenly Hana kwa places. magodimo. Glory to Jesus. Where God the Father is, Mo morena mo Modimo tate a leng gona. there is an unbreakable light. O no le light ye le gore o No one can reach a there. ona ka bo ya khona o Is ifithelela. there. E gona ko. Christ Jesus took you. Morena Jesu o li tšeri. You are seated there in His Le duki kingdom, kana ko gare ga mmušo in wa gago. heavenly places. Hana kwa magodimoni. Are you with me? Your life, Bophelo bja lena no one can snatch it ha ona ya ka bo from God's hand. tša bolao ka gare ga In matsogo a Christ, gago. Ka mo Kriste you are unkillable. No ha one le can kill you. bolaei. Ha ona ya ka le bolayang. No witch, Ha ona no moloi. wizard, Ha ona moloi No wa monna wa magician, no mosadi. demon, Ha no ona le Satan bomaleatana, ha ona le Satan, ha can ona le kill a demon. true muzalwane. Yo a ka bo ya bolaya mozalwane. because greater Because is yo in mogolo you. o ka Before gare ga to lena. kill you, Bele ya ka they le must bolaya. kill. Ba tshwantse gore ba The bolaye. greater is in you. Yo a be o ka gare ga Who lena. can kill God? Ke mana ka bolaya Modimo? No one. Ha ona le o tee. Glory to Jesus. Glory to Jesus. You will fulfill your days. Lelo o phetagatša On earth. matšatši a lena mo lefaseng. You will fulfill the assignment God sent Lelo to you for. o On this planet Earth. ona mo lefaseng. When your days Ge matšatši a will be lena fulfilled, a sa ta feleletše you will go. le tla And the sepela. John Abraham, And la thakana le Abraham Isaac, and the Jacob, le Isaac le Jacob. you will go Le tla where sepela. Jesus Mo went. morena Jesu a ileng gona. You will go to To paradise. yana kwa paradiseing. Peter, Peter. no. Paul the apostle. Mo apostol Paul. In Philippians chapter 1, Mo ba Philippians kgaolo ya pele. verse 21, Temana ya masomepedi tee. he desired to go there. O ba nyaka o ya gona koa. Because in 2 Corinthians chapter Ka 12, baka la re mo 2 Corinthians God kgaolo ya showed him lesomepedi, Modimo o le a mmontsha what is happening there. gore na o diragalang koa. Glory to Le tša go Jesus. Jesu. He's pressed to go there. But he can't go A ka se ye. because he has an assignment Ka baka la re o sa na le to mešomo. bring the gospel to the Gore a Gentiles tiise so that gospel the go elect batho ba o may be sepolotse. saved. Gore ba tle ba kgone go pholoswa. Oh, glory to the Lamb. Glory to the But for him, Go yena it's better for him to die o kaone go yena gore a so that he kgwe. may go. Gore a ye, Where a Jesus sepele. is. Mo morena Jesu a leng gona. Are you with me? There is no cry. A ona o lla. There is no pain. A ona o kwa botlhoko. There is no sickness. A ona bolwetse. There is no problems. A ona mathata. Paul is longing to go. Paulo Rest o twa a nyaka with the Lord. a ya khutjana But kwa the Modimo. assignment Mara moshomo God has given mo him Modimo a mo fileng wona must be o fulfilled. tshwanetse o thoma o phethagatsa. You have an assignment Le na le God has moshomo given you wa Modimo a le fileng to wona. fulfill on Gore earth. le kgone o phethagatsa gona mo lefaseng. If you don't know it, He le sa o tsebe discover it. o dirang gore lo nya. Jeremiah 33 verse 3. Ask God. Jeremia He will tell kgaolo ya you masometharottharo o tlo le botsa. what is your assignment Nna moshomo wa lena ke eng? and fulfill it. O ile gore le swantse o Fulfill it phethagatsa. well. O lo phethagatsa ga bo. Are you with me? Glory to Jesus. Each and everyone, Yo mongwe le mongwe wa rena you receive the assignment re from na God. le assignment e le gore It must